Hello student, welcome to my channel Glowing Minds. And today is the Independence Day of India. So first of all, Happy Independence Day to all of you. और उम्मीद करता हूँ आप लोग 15 अगस्त बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप लोग का ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर मेरे चैनल के थ्रू आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है कि मेरे चैनल में मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स का भी कंसेप्ट लेक्चर बाय लेक्चर आता रहता है। तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें। टुडे इज माय फोर्थ लेक्चर इन डिफरेंशिएशन एंड इन फोर्थ लेक्चर आई विल एक्सप्लेन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। So first of all, what is parametric form? So if x and y are given as function of a single variable, that is if x equal to phi t and y equal to psi t. If x and y are given as function of single variable, here x equal to phi t and y equal to psi t, single variable here t. So in such case x and y are called parametric functions or parametric equation, and t is called parameter. इस टाइप का अगर फंक्शन गिवन है कि x इक्वल टू in terms of variable t and y equal to in terms of variable t, then how can find dy upon by dx? I mean, how can find differentiation dy upon dx? तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। Find dy upon dx एक फंक्शन क्या हो सकता है कि x इक्वल टू टेक log t and y इक्वल टू e to the power t, then dy upon dx is what? तो यहाँ सिंपल मेथड से अगर करना चाहें जो कि मैंने डिफरेंशिएशन 1 में बताया बेसिक, तो क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t, then what dx upon dt equal to dy upon dx. So firstly find dy upon dx. So differentiation of these function with respect to x, then what dy upon dx equal to d of dx e to the power t, then what e to the power t का differentiation e to the power t into differentiation of t now. So what dt upon the dx. तो यहाँ एक क्या गुणा है dt upon dx. तो इसको फाइंड करने में क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट फंक्शन को x इक्वल टू log t, अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चाहिए क्या dt अपॉन dx, तो x dt अपॉन dx तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे डिफरेंशिएशन।
So x respect में x का differentiation 1 and log t 1 upon t, and here t का differentiation dt upon में dx, then dt upon dx equal to what? T. So then put the value here, the dy upon dx equal to e to the power t into t. तो यहाँ एक lengthy process होगा. First we define these with respect to x and then this. और इसी को इस डिफरेंशिएशन को पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर हम फाइंड करें तो शॉर्टकट में फाइंड कर सकते हैं. कैसे? Find here first function x is what? X equal to log t. Differentiate with respect to here t. Then what? Dx upon dt equal to log t 1 upon t, and differentiation of t is, so this is dx upon dt. Second, y equal to here e to the power t. So here, also here differentiating with respect to t, then what? Dy upon dt equal to e to the power t, because differentiation of e to the power t is what? E to the power t, e to the power t, and differentiation of t is 1. Then dy upon dx, how can divide this both function? So what? Dy upon dx, then write this equal to dy upon dt divided by dx upon dt. dt cancel, so dy upon dx, and this value dy upon dt is what? E to the power t, and this is what? 1 upon t. So e to the power t into t. This is the answer. So this is the parametric form of differences. What? Here two functions given in a single variable, then we can say both with respect to single variable and divide both. So easy. So this is the parametric form of differences. तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं. फर्स्टली एक कोई बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, देन आफ्टर लेवल वन बाय वन इंक्रीज करते हैं. First question is, find differentiation of two function given. Find dy upon dx. If x equal to given here a cos t plus 1 upon 2 log 10 square t upon 2, and y equal to a sin t. तो कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म यूज है. सो व्हाट? फर्स्ट वी डिफाइन दिस फंक्शन. फर्स्ट x इक्वल टू व्हाट? इन टर्म्स ऑफ t. व्हेन डिफरेंशिएट दिस x with respect to, differentiate first with respect to t, then what? Dx upon dt equal to, here a cos d of dt, you can write a cos t plus 1 upon 2. You know what? The log power here power 2, so what? Multiplication. So 2 log t upon 2. First 2 multiply power. Then here a is constant, so outside cos t differentiation is what? Minus sin t, and 2 cancel, so log t upon 2 differentiation is what? 1 upon t upon 2, because differentiation of log x is what? 1 upon x, t upon 2, and differentiation of t upon 2 is what? 1 upon 2.
a minus sin t 2 upon में t into 1 upon 2 to cancel, so a minus sin t plus 1 upon t. This is the differentiation of first function with respect to variable t, and then there are also differentiation of second function with respect to t. Then what? Dy upon dt equal to d of dt of a sin t, and a is outside because of constant, and differentiation of sin t is what? Positive. Then what? Find d upon dx. So d upon dx is what? This divided by this. So dy upon dx equal to dy upon dt divided dx upon dt. Then what? D upon dt a cos t divided a minus sin t plus 1 upon t. ये कैंसिल and this is cancel. So easy. तो कहीं भी अगर दो फंक्शन गिवन है और वेरिएबल वन की वेरिएबल वन देयर, then what? Differentiate both function with respect to variable and then divide. So parametric form of differentiation so easy. Take any third question. Second question, if x given x equal to a sec q theta and y equal to a tan q theta, find dy upon dx at theta equal to pi upon 3. So find d upon dx at theta equal to pi upon 3. So here also here this is parametric form. Why? Because x equal to a sec theta and y equal to a tan q theta. I mean here theta is a variable. So what? Firstly find parametric form of differentiation. Mean differentiate this with respect to theta and differentiate of y with respect to theta and put the value theta equal to pi upon 3. So what? First, dx upon d theta is what? D of d theta a sec q theta equal to a is constant outside and sec 3 theta differential. Here you can use what? Actually or n. So what? 3 sec square theta. And sec theta differentiation is what? Sec theta into tan theta. So this is the differentiation of first function. This also differentiate y with respect to theta. Then dy upon d theta equal to what? D of d theta a tan q theta. Then same here, a outside constant, tan q theta differentiation is what? 3 tan square theta, and tan theta differentiation is what? Sec square theta. Then find dy upon dx first. So dy upon dx equal to what? A this dy upon d theta divided by dx upon d theta. Then what? A 3 tan square theta into sec square theta, and dx upon d theta is what? A3 into 3 sec square theta into sec theta into tan theta. 1 tan square theta, 1 tan cancel,
sec square theta, here sec square theta is 3 a cancel, left what, tan theta upon sec theta. Then value is what, dy upon dx, at where theta is equal to 5.3. So what, dy upon dx at theta equal to 5.3 mean what, put the value in, theta is equal to 5.3. So tan 5.3 upon where, sec 5.3, and you know tan 5.3 value is what, root 3, and sec 5.3 value is what, 2. So this is the answer, root 3 upon 2. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, आप अगर ये मेथड से करते जाते हैं कि 1 by 1, नो नीड कि डायरेक्ट फाइंड dy पर dx एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सो फर्स्ट differentiate first function with respect to variable, then second, and then solve out, and their value given theta of something variable, put the value in final answer divided. So this is the final answer. Third question, if take first function given x equal to e to the power theta into 1 theta plus 1 upon theta, and y equal to e to the power minus theta, theta minus 1 upon theta. तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, बट नॉन कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, वेरिएबल इज व्हाट, सो वेरिएबल इज थीटा. तो अगर हम फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा, देन व्हाट, dx upon d theta equal to here two functions. So what? Use here product. E to the power theta into a theta plus 1 upon theta. So product of first function will be e theta into d of d theta of 1 theta plus 1 upon theta. Second function will be theta plus 1 upon theta d of d theta e to the power theta. Then what? E to the power theta, differentiation of theta is what? 1, because of with respect to theta, and 1 upon theta differentiation is what? Okay, so take theta is here power in denominator plus 1, so in numerator what? Theta to the power minus 1, and then use x to the power n formula, and what? N into x to the power n minus 1. So theta here minus 1, so what? Minus 1 into theta to power what? N minus 1 minus 1 plus theta plus 1 upon theta, and differentiation of it theta is what? E to the power theta. So e to the power theta all side here in total, so common e to the power theta, here 1 minus theta to power minus 1 minus 1 minus 2, so 1 upon theta square plus here theta plus 1 upon theta. Now what? Differentiate this function with respect to theta. So dy upon d theta also here is what? Also here what? Product 2. So e to the power minus theta outside, and differentiation of theta minus 1 theta is differentiation 1, and theta to the power minus 1 differentiation is what? Theta to the power minus 2. So minus minus plus 1 upon theta square, and when leave theta minus 1 upon theta outside, differentiation of e to the power minus theta is what? E to the power minus theta into what? Minus 1, because here minus 1. So only value here minus e to the power minus theta.
take common e to the power minus theta outside. So here what? 1 plus 1 upon theta square minus theta plus 1 upon theta. And if take LCM here, simplify this answer. So take here LCM is what? Theta square. So here theta square plus 1 minus theta square into theta cube plus theta. Right? Same here, we take LCM here, theta square. So theta square minus 1, theta square plus theta cube, and theta square, so here theta. Now what? Find dy upon, here question is find dy upon dx. So divide what function? This divided by this, then dy upon dx. So dy upon dx is what? This divided by this. So e to the power minus theta, theta square plus 1 minus theta cube plus theta upon theta square divided by this e to the power theta, theta square minus 1 plus theta cube plus theta upon theta square. Theta square cancel. So left is what? E to the power minus theta here, e to the power theta. So in numerator, e to the power theta is what? E to the power minus theta. So dy upon dx equal to e to the power minus 2 theta into theta square plus 1 minus theta cube plus theta upon theta square minus 1 plus theta cube plus theta. इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो आई थिंक आप लोगों ने देखा कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंस बहुत ईजी है, आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो आज के मेरे 4th लेक्चर में मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करना था, और ये जो किया और बहुत बेसिक किया मैंने. तो आई थिंक आप लोगों को ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, कंसेप्ट क्लियर करें और शेयर करें. थैंक यू.